ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? ஸோ இன்றைக்கி வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு அழகான நோட் புக் தான் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். ஸோ இது வந்து சிங்கிள் ஷீட்லேயே நம்ம வந்து செஞ்சிடலாம். ஸோ எப்படி செய்கிறது நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு ஒரு கலர் பேப்பர் தேவைப்படும், இல்லை ஒயிட் பேப்பர் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ வந்து இதை நம்ம வந்து பாதியாக ஃபோல்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதை இப்போ வந்து மேலேருந்து கீழே ஃபோல்ட் பண்ணிக்கலாம். ஹாஃபாக ஃபோல்ட் பண்ணலேருந்து மேலே கீழே நம்ம இந்த மாதிரி ஃபோல்ட் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி நம்ம பேக் சைடு நம்ம பண்ணிக்கலாம். பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்கும். இப்போ வந்து இது நம்ம இங்கேருந்து கீழேருந்து மேலே நம்ம இது மாதிரி ஃபோல்ட் பண்ணிக்கலாம். வந்து மேலேருந்து கீழே நம்ம ஃபஸ்ட் பண்ண மாதிரியே இதுலேயே நம்ம வந்து ஃபோல்ட் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு சைடும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ரெண்டு பக்கமும் ஃபோல்ட் பண்ணிட்டோம். ஸோ ஓப்பன் பண்ணி பார்த்திங்கன்னா பாக்ஸாக இருக்கணும் நிறையா. ஸோ இப்போ வந்து இந்த மாதிரி நான் காமிக்கிற மாதிரி கட் பண்ணிக்கணும். ஸோ பார்த்திங்கன்னா ஒரு டபிள்யூ மாதிரி இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம வந்து நோட் மாதிரி செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம். ஸோ நான் ஃபோல்ட் பண்ணுற மாதிரியே ஃபோல்ட் பண்ணிட்டு வரணும். ஸோ இது மாதிரி இந்த சைடு நம்ம பண்ணிக்கலாம். ரெண்டுத்தையும் ஒன்றா ஃபோல்ட் பண்ணிக்கலாம். ஃபோல்ட் பண்ணிட்டு மிச்சம் இருக்கிற பீஸை பேக் சைட்லேயும் ஃப்ரண்ட்லேயும் நம்ம வந்து மடிச்சுக்கலாம். பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு சிங்கிள் ஷீட்லேயே வச்சு செஞ்சுருக்கோம். இப்போ வந்து நான் ஒரு பிளாக் பென் வச்சு கண் மூக்கெல்லாம் வரைஞ்சிக்கிறேன்.
வந்து சீக்ஸுக்கு நான் வந்து பிங்க் கலரில் வந்து 2 பக்கமும் ஓவல் ஷேப்பில் கொடுத்துக்கிறேன். நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஒயிட்னர் இல்லை கரெக்ஷன் பென் வச்சு அந்த டாட்குள்ளே நம்ம வந்து ஒயிட் கலரில் கொடுத்துக்கலாம். வந்து நோட் புக் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. ஸோ இது மாதிரி ஏற்கனவே நான் இன்னொன்று பண்ணியிருக்கேன். ஸோ பார்க்க ரொம்ப க்யூட்டாக இருக்கும். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், அப்புறம் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் ஜேவிஸ் கிரியேட்டிவ் கார்னருக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. அப்புறம் பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். அது வரைக்கும் பாய் பாய்.